Hello students, let us see the next topic, that is interfacing 8051 to digital to analog converter. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ DAC ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ DAC interfacing ആണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ now digital number sent from the processor is converted to analog current or voltage by this arrangement. That is, DACs of different resolution are available, and those with 8, 10, 12 or 16-bit inputs. The more the number of bits, the better will be the resolution. This is understandable because 8-bit DAC gives 2 raised to 8 or 256 levels of voltage at the output. Similarly, others give 2 raised to 10, 2 raised to 12, 2 raised to 16 discrete current values respectively. Adding these current values gives the resultant current, which is converted to voltage by I to V converter. And for 8-bit DAC, the output current IO is a function of binary numbers at the data input pins. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഡിജിറ്റൽ നമ്പർ അതായത് പ്രൊസസ്സർ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ നിന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു അനലോഗ് കറണ്ട് ഓർ വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, സോ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിനെ ഡിജിറ്റൽ നമ്പറിനെ അനലോഗായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് DACs ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ, അതായത് ഈ ഒരു DAC എന്ന് പറയുന്നത് റെസൊല്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് മാറാം. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് റെസൊല്യൂഷൻസ് ആർ അവൈലബിൾ. ദാറ്റ് ഇസ് 8, 10, 12 or 16 bits input. The more the number of bits, the better will be the resolution. ആൻഡ് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു 8-bit DAC ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ദാറ്റ് ഇസ് 2 raised to 8 എന്ന് പറയുമ്പം 256 ലെവൽസ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക. സിമിലർലി ദ അതേഴ്സ് വിൽ ഗിവ് that is 2 raised to 10, 2 raised to 12, 2 raised to 16 അങ്ങനെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ആഡിങ് ദീസ് current values gives the resultant current, which is converted to voltage by I to V converter using operation amplifier. And for this 8-bit DAC, the output current IO is a function of binary numbers at the data input pins. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അതായത് ഈ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട്, അതായത് ഇപ്പോൾ 8-bit DAC ആണെങ്കിൽ 256 ലെവൽസ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സിമിലർലി അത് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ 8-bit അതനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ബിറ്റ്സ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഓക്കെ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. ആൻഡ് ആഡിങ് ദ കറണ്ട് വാല്യൂസ് ഗിവ്സ് ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് കറണ്ട്. ഇനി കറണ്ടിനെ വോൾട്ടേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് I to V കൺവേർട്ടർ യൂസിങ് എൻ ഒപ്പ് ആംപ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫിഗർ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 8051ൻ്റെ ഫിഗറാണിത്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ I to V കൺവേർട്ടർ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഇതിനെ എന്താണ് കറണ്ടിനെ വോൾട്ടേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ 8-bit DAC the output current IO is a function of binary numbers at the data input pins. അപ്പോൾ ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, now let us see the formula, that is IO equal to I reference into bracket D7 plus D2 D7 divided by D2, D6 divided by D4, okay, and D5 divided by 8 and so on, D0 divided by 256, where I reference is the reference input current corresponding to the V reference, that is pin number 14, applied to the chip. So figure shows the pin diagram of the DAC 0800 or DAC 0802, which is high speed, that is 8-bit high speed digital to analog converter with a settling time of 100 nanoseconds. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് കാണാൻ പറ്റും. ഇതാണ് പിൻ ഡയഗ്രാം. There is a threshold voltage, okay, VLC1, then the output current, then that is two different types of output current, then MSB, that is B1, B2, B3, B4. Okay, so 5, 6, 7, 8 numbers will go for B1, B2, B3, B4. Then we have the pin number, that is 9, 10, 11. They are B5, B6, B7, then B8. Okay, then we have the V plus, V reference, V reference minus. Okay, then a compensation pin. Now we had seen the formula, that is
O equal to I reference into, okay, in this formula, that is equation 1. Now here, for the following binary numbers applied to DAC, calculate the output analog voltage obtained given that I reference is 2 milliampere and R equal to 5.6 K. So that is there will be we have to calculate the analog voltage, okay, corresponding analog voltage. So here it has been given, that is binary data has been given. Now equation let us consider the first step is to find the value of the analog voltage for each case, okay, and അതിനുശേഷം ഐ റെഫറൻസ് 2 milliampere പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമുലയിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. I0 equal to I reference into ഈ ഒരു ഇത്. So we have 11000011 if that is the first case. Now that is, it can be used to find the value of the analog voltage for each case. I reference equal to 2 milliampere, and for the first example, I0 equal to or IO equal to I reference into that is 1 by 2 plus 1 by 4 plus etc., and that is plus 1 by 128 plus 1 by 256. So we get the value, that is V0 equal to 5.6 into 1.52, that is 8.52. Okay, similarly നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് കോഡിനും അതേപോലെ വോൾട്ടേജ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് 1.006 volt ആണ്. Okay, so here we use a DAC chip and connect to the 8051. A digital number sent from 8051 is converted to analog voltage or current, and that is figure shows the connection between DAC and port 2 of 8051. ഇവിടെ നേരത്തെ ഈ ഒരു ഫിഗർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു I2V കൺവേർട്ടർ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഒപ്പാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ദ current will be converted to voltage.